Good evening, students. Welcome to our live session on simple interest. పేరుకి తగ్గ టాపికే సింపుల్గా ఉండేటువంటి టాపిక్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, అండ్ ఆల్రెడీ వీ హీన్ కంటిన్యూయింగ్ టాపిక్స్, అర్థమయ్యే టాపిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో ఈ పార్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది, రైట్? యా, నాగేశ్వరరావు గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మ, వెంకటరమణ గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్, దోస్ ఫస్ట్ థింగ్ మీరు రెగ్యులర్గా, యాజ్ ఐ tell you very regularly, share the link to your friends who are preparing, which is useful topic manaki, right? And రేపు ఎవరైతే కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తున్నారో, ఫర్ ఆల్ దోస్ క్యాండిడేట్స్, తెలంగాణ స్టేట్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. చాలా కంఫర్టబుల్గా కూల్గా ఎగ్జామినేషన్ రాయండి, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది. సో ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ మేబీ, ఇది మీకు కొంచెం ఈ టాపిక్ కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఈజీగా తేలిగ్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా చేయొచ్చు మనం ఈరోజు టాపిక్లో చూద్దాం. ఓకే, యా, చాలా ఈజీగా ఎట్లా చేయొచ్చు. యా ప్రసు గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. యా, ఈజీగా ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది కూడా చూద్దాం. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, అప్కమింగ్ నోటిఫికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. బీ రెడీగా ఉండండి. చాలా నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి. 10 lakh వేకెన్సీస్ ఫిల్ అవుతున్నాయి 2022-23 వరకు. 1.5 yearలో 10 lakh వేకెన్సీస్, ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేకెన్సీసే. ఇంకా బిసైడ్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, యూ హ్యావ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్స్ యాజ్ వెల్. సో చాలా నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇమీడియట్గా అందరూ ఈగర్గా వెయిట్ చేసేటటువంటిది ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ నోటిఫికేషన్ విల్ కమ్ ఆన్ 10th September. సో 10th September ఎస్ఎస్సిజిఎల్. అఫ్ కోర్స్ ఎస్ఎస్సి జేఈ ఆల్రెడీ మీరు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎస్ఐ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆల్రెడీ ఉంది. అండ్ దోస్ హు ఆర్ వెయిటింగ్ ఈగర్లీ ఫర్ ఎస్బీఐ నోటిఫికేషన్స్, ఎస్బీఐ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అట్ ఎనీ మూమెంట్ ఎస్బీఐ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ రాబోతున్నాయి. బోత్ పిఓ అండ్ క్లర్క్, జూనియర్ అసోసియేట్స్, జేఏ. ఏది ముందు ఇస్తారో ఏది తర్వాత ఇస్తారో తెలియదు. బట్ మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా దే ఆర్ అబౌట్ టు రిలీజ్ ద నోటిఫికేషన్స్ అట్ ఎనీ మూమెంట్. అండ్ బిసైడ్స్ దట్ వన్, డేట్స్ కూడా ఎస్ఎస్సి క్యాలెండర్ ప్రకారంగా డేట్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అనేది. సో బీ రెడీ, యూస్ కంటిన్యూ యువర్ ప్రిపరేషన్ యాజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ నౌ. ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టుగా అదేవిధంగా ప్రిపరేషన్స్ కంటిన్యూ చేయండి. అండ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ ఆన్ 5th September. ఆన్లైన్ బ్యాచెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. అండ్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆన్ 5th September ఇన్ ఆల్ అవర్ బ్రాంచెస్. ఓకే, ఈ బ్రాంచెస్ అమీర్పేట్, దిల్సుఖ్ నగర్, కేపీహెచ్, హిమాయత్ నగర్, హస్తినాపురంలో బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఇప్పటికైతే. ఈ 4 బ్రాంచెస్లో మాత్రం ఎస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ బ్యాచెస్, ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ 5th September స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్కి మీకు అనుకూలంగా ఉంటే యూ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ జాయిన్. అదర్వైజ్ ఆన్లైన్ బ్యాచ్ ఎట్లా ఉంది, గో టు అవర్ వెబ్సైట్ రేస్ ఫర్ జాబ్. ఎస్, యూ కెన్ ఫైండ్ టాప్ సైడ్న మీరు ఆన్లైన్ కోచింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. క్లిక్ దట్ వన్, యూ హ్యావ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ దట్ వన్, రైట్? యా, గుడ్ ఈవినింగ్ సాయి కుమార్, సండు, శివన్ నారాయణ, వెరీ గుడ్. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ ది సెషన్. ఓకే, రైట్. అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్ చూద్దాం ఈరోజు. వెరీ సింపుల్ టాపిక్ అది. ఓకే, దానికోసమే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని పెట్టారు. మరి లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకొని దెన్ వీ స్టార్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. మీరందరూ రెడీగా ఉండండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, వీ హ్యావ్ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్, రేస్ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ అట్ హస్తినాపురం సాగర్ రోడ్, హైదరాబాద్. సో ఇందులో డిగ్రీతో పాటు బ్యాంక్ జాబ్ కోచింగ్. The name is bank job coaching, but not for bank examination. All competitive examinations like SSC, bank, RRB, CAT, CRT, okay, and all other competitive examinations పనికి వచ్చేటప్పుడు డిగ్రీతో పాటే మీకు ఇది కోచింగ్ ఉంటుంది. సో డిగ్రీ అయిపోగానే, డిగ్రీతో చేస్తుండగానే ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామినేషన్స్ రాసుకునే ఎబిలిటీ వస్తుంది. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మీరు జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి స్కోప్ చాలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడుగానే ఈ ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఉంటుంది. అండ్ రెసిడెన్షియల్ ఇది కూడా ఉంది మనకి కాబట్టి డే కమ్ రెసిడెన్షియల్. సో ఎవరైనా ఉంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసిన గర్ల్స్, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఉమెన్స్ కాలేజ్. సో ఎనీ గర్ల్స్ ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్ సజెస్ట్ దానికి. ఓకే, నౌ వి సీ అబౌట్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్? లెట్ us see ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఇంట్రెస్ట్. దెర్ ఆర్ 2 types, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సరే, లెట్ us not discuss about కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టుడే. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వి సీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూద్దాం. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం, రైట్? యా, సి, నేను కొంత మనీ బారో చేశాను. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ బారో చేశాక ఐ టోల్డ్ హిమ్, నాకు ఒక 1000 rupees ఇచ్చేసి, దెన్ ఈ సెడ్ ఎస్, యూ టేక్ ది 1000 rupees, నీకు 1 year తర్వాత ఇస్తాను. దెన్ వైల్
ఆ మనీ ఇస్తున్నాడు, నేను తీసుకునే ముందు ఒక మాట చెప్పాడు, బట్ ఈ మనీ వాడుతున్నావు కదా, వైల్ రిటర్నింగ్ యూ పే సమ్ అడిషనల్ మనీ, ఎక్స్ట్రా మనీ ఇవ్వాలి. ఐ సెడ్ ఓకే, ఎక్స్ట్రా మనీ పే చేస్తాను. హౌ షుడ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్, ఎంత ఎక్స్ట్రా మనీ పే చేయాలి నీకు అని అడిగితే, దెన్ ఈ సెడ్ యూ పే మీ 10 rupees extra on every 100 rupees which you have taken. 10 rupees extra on every 100 rupees which నువ్వు తీసుకున్న ప్రతి 100కి 10 ఏమో. సో నేను తీసుకున్న 1000 కదా, సో కాబట్టి 100కి 10 కాబట్టి 1000కి 10 రూపీస్ ఇవ్వాలి, ఐ మీన్ 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి, రైట్. సో ఒకవేళ 1 year తర్వాత 100 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా మనీ ఇవ్వాలి. 2 years వాడాను, ఇంకొక 100 ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి, 200. 3 years వాడుకున్నాను, ఇంకొక 100 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా, 300, రైట్. ఇది థింగ్. మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకుందా వర్డ్స్, ద టెర్మినాలజీ ఏం వాడతాం. వాట్ ఎవర్ ద మనీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్ 1000 రూపీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్. దాన్ని ప్రిన్సిపల్ అంటాం. హౌ లాంగ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ మనీ, ప్రిన్సిపల్ 1000 రూపీస్, 1 year, 2 years, 3 years ఈజ్ కాల్డ్ టైమ్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ట్రా మనీ ఐఎమ్ పేయింగ్ టు హిమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ మనీ వాడుకుంటున్నందుకు నేను పే చేసే ఎక్స్ట్రా మనీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ హౌ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్, ఆ ఇంట్రెస్ట్ నేను ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను? 10 rupees on every 100, 10 on 100, 10 per 100, 10%. 10% is called rate of interest. Rate of interest tells us how to calculate the interest. ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్తుంది. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చెప్తుంది. సో దట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సరే, నేను ఎంతకాలం వాడుకుంటాను మనీ అంటే, సో 10% చొప్పున ఆఫ్టర్ 1 year 100 rupees interest, and principal 1000, 100 rupees interest, that is 1100 rupees is amount. Principal plus interest is called amount. Yeah, Sai Kumar, this is not for మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి మీ క్వశ్చన్స్, దిస్ ఇస్ ఫర్ బిగినర్స్ కూడా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ దట్ వన్. దెన్ వీ కెన్ వాళ్ళకి ఆ బేసిక్స్ బ్రీఫ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను. సో 1000 రూపీస్ ప్రిన్సిపల్ అయినప్పుడు 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్, 1100 అమౌంట్ అవుతుంది. సెకండ్ ఇయర్ వాడుకుంటే అగైన్ 100 రూపీస్, దట్ బికమ్స్ 1200. థర్డ్ ఇయర్ వాడితే అగైన్ 100 రూపీస్, దట్ ఈస్ 1300. ఎందుకు ఈక్వల్గా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ మనీ? ఎవ్రీ టైమ్ ఇంట్రెస్ట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్. 10% of 1000, 100, 10% of 1000, 100, 10% of 1000, 100. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ఈక్వల్. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే the interest is equal for every period. Very important thing. Always we calculate on principal కాబట్టి interest is equal for every period. దీనికి ఫార్ములాలు మనకు అసలు అవసరమే లేదు. నేను the best way I will just teach you. Remember, principal is always 100%. Principal is always 100%. Very important information. Okay, say for example 5% rate of interest ఉందనుకోండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ పర్ యానం అంటాం. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం 5% 1 yearకి, 2 years అయితే దట్ బికమ్స్ 5% plus 5%, 10%. ఫర్ 3 years 15%, ఫర్ 4 years 20%, లైక్ దిస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 years అనుకోండి టైము, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 5% అనుకోండి, ద ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి 15%. 15% ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్, 15% ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, 100% is always principal. సో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మనకి? 5%, 3 years, that gets 15%. సో 15% is total interest. మీకు టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ 15% అనుకోండి, బై టైమ్ విల్ గివ్ యూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. 15%కి బై 3 years రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 5%, 15% బై 5% టైం వస్తుంది. బై టైము ఆర్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. బై టైం వేస్తే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, టోటల్ ఇంట్రెస్ట్కి బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే టైం వస్తుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎనీ క్వశ్చన్ యూ కెన్ సాల్వ్. సో ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ఆల్వేస్ 100%. ఎంత పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25%. 25% టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ 5 years అనుకోండి, 25% by 5, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 5%. ఓకే, టైం 5 years, 5% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. 32%, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 years, 32% by 8 years, 4% is rate of interest. That's it. Based on this one, you can solve any question in simple interest. Let us solve some questions. Okay, and we see. This is your first question. Very simple question. You can answer. మీరు ఆన్సర్ చేయండి. I'll wait. Yeah.
Yes. A sum of money fetched a total simple interest of 4,050 at the rate of simple interest rate of okay 9% per annum in 5 years. What is the sum? Sum అడుగుతున్నాడంటే what is the principal? Is asking what is the principal. Just simple చూడండి. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? A total simple interest of 4,050. The simple interest is 4,050 total గా. Simple interest is 4,050. Okay. So rate of interest ఎంత ఉంది? Rate of interest is 9%. And what is time? Time is 5 years. 5 is time. Rate of interest 9%. Okay. Simple interest 4,050. Very simple calculate చేయాల్సి. మన అడుగుతున్న ప్రిన్సిపాల్ కదా. Principal is always 100%. So 100% is principal. Simple interest చూడండి. 9% for 5 years. So 9 into 5. Interest. Simple interest is 45%. Correct. Nageshravan, right answer amma. Sai Kumar wrong. So 45% ఇంట్రెస్ట్ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది. ప్రిన్సిపల్ కావాలి 100% కావాలి. ఈ 45% ఇస్ 4,050. వాట్ ఈస్ 100%? ఇలా యూనిటరీ మెథడ్లో ఇచ్చినప్పుడు 45% 4,050 100% ఎంత? సింపుల్ ఏది కావాలో అది ముందు రాసేయండి. వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యూ రైట్ దట్ వన్. మీకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ 100% కావాలి. ఇచ్చింది ఏంటి? 45 ఇంటూ 4,050. క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఈజీ చూడండి. 45కి 10 times 450. 100 times is 4,500. అంతేనా? సో 45 అదర్వైజ్ చూడండి. 45 10 times is 450. 9 times is అందులోంచి ఒక టైం తీసేస్తే 9 times. 10 times is 450. 1 time తీసేస్తే 405. దట్ ఈస్ 9 times. అండ్ పక్కన 0 ఉంది. 90 into 100 9,000 is your answer. That's it. Option 3 correct. Prasu. Yes sir. Vasalu right, Nageshravan right. This is the answer. Very simple one. అర్థమైందా? ఏం కావాలి? ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? వెరీ వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ వన్. See this question. Yeah. Right. మీరు ఏదైనా ఈజీగా అనుకోవచ్చు. ద కాన్సెప్ట్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఎస్ ద క్వశ్చన్. ఎస్. How much time will it take for an amount of 9,500 to yield 5,415 as interest at 9.5% per annum of simple interest? How much time? Yes. Okay, Sai Kumar, 5 years ఇచ్చిందా? Okay, చూద్దాం. Others. I told you. Not only calculations. నాట్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ తో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం కాదు, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేస్తున్నా కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే నాగేశ్వరరావు. హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్ ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 9,500 టు yield 5,415 యాజ్ ఇంట్రెస్ట్? దిస్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. అండ్ వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్? 9,500 ప్రిన్సిపల్. ఎంత టైంలో ఇంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? ఏ రేట్కి? 9.5% చొప్పున 9,500 ప్రిన్సిపల్ ఇంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్ ఎంత టైంలో? ఇన్ వాట్ టైం? వెరీ సింపుల్ వే టు క్యాలిక్యులేట్. ఎంత టైంలో వస్తుంది? ఫస్ట్ 1 yearకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ గెట్? 9.5% ఆఫ్ 9,500. 9.5% ఆఫ్ 9,500. మనకి 9.5% రావాలి కదా. సో 9.5% రావాలంటే ఏం చేద్దాం? 10% క్యాలిక్యులేట్ చేసి 0.5% తీసేద్దాం. 9.5% వస్తుంది. వాట్ ఈస్ 10%? 10% ఈజ్ 950. దానికి అందులో 0.5% చేద్దాం, 0.5% చేద్దాం. ఇందులో 1% ఈజ్ 95. 10% కదా, 1% ఈజ్ 95. అందులో హాఫ్ 47.5. 47.5 తీసేయండి. తీసేస్తే 902.5 కదా.
సో మనకు 1 ఇయర్కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? 9,500కి 902.5. మరి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 5,415 వచ్చింది. అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అది? చూడండి, 5,415 బై 902.5. ఓకే, హౌ మెనీ టైమ్స్? చూడండి, 900 5 times 4,500, 900 6 times 5,400, 2.5 6 times 15. So 5,415 ఎన్నిసార్లు? ఎగ్జాక్ట్లీ 6 times. It is 6 years. Your answer correct, Shivan Narayana. 6 years. Banking correct, 6 years. Yes. 5 years wrong. Nagashravan wrong. Sai Kumar wrong. Okay, yes, it is 6 years. Very simple. ఎంత టైంలో? ముందు మీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చెప్పండి. సో ఇట్ ఈస్ 902.5 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది 1 ఇయర్కి. నాకు టోటల్గా ఇంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఎన్ని సంవత్సరాలు? టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ బై 1 ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్. నంబర్ ఆఫ్ టైమ్, నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఎస్, 6 years it is. Very simple. Next one. Yes, Prasudevara. It is. Question simple గా ఉంటాయి, బట్ యూ షుడ్ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్, హౌ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఈజీ వే. ఇంపార్టెంట్. మీరు రెగ్యులర్ చూసే క్వశ్చన్స్ కావచ్చు, మీరు రెగ్యులర్ గా సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్స్ కావచ్చు, బట్ హౌ వీఆర్ సాల్వింగ్. యా, the time required for a sum of money to amount to 4 times itself at 15% simple interest will be. సమ్ మనీ 4 times అవ్వడానికి 15% ఇంట్రెస్ట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున ఎంత టైం పడుతోంది? ఎస్, వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. Yeah, download the PDF paper of today's session in Telegram channel after the class. Telegram channel is Race for Job, of course. Okay, Nagesh Ravan, 12 years వచ్చిందా? Yes, others. Good question, very good question to understand. Yes, the time required for a sum of money to amount to 4 times itself. Money to become 4 times itself, or money 4 times అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 15% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున. ఓకే, రైట్. 4 times అవ్వడం ఏంటి? మనీ 4 times అవ్వాలంటే, మనీ డబుల్ అవ్వాలంటే, 2 times, ట్రిపుల్ అవ్వాలంటే 3 times, 4 times అవ్వాలంటే 5 times అవ్వాలంటే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? జస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, అండర్స్టాండ్. లెట్ us say ఎనీ మనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ 100 rupees. 100 rupees డబుల్ అవ్వాలంటే, అంటే 200 అవ్వాలంటే, నా మనీ ఈజ్ లెట్ us say బికమింగ్ డబుల్ అనుకోండి. మనీ ఈజ్ బికమింగ్ డబుల్ అంటే 2 times అయింది. దట్ మీన్స్ మనీ ఈజ్ 2 times అయింది. మనీ ఈజ్ బికమింగ్ 3 times, ట్రిబుల్ అంటే 300 rupees అయింది. 100 rupees అనుకుంటే మనీ హ్యాస్ బికమ్ 3 times. నో శివన్ నారాయణ, నో శ్రవణ్. 3 times ఈజ్ 300, 4 times ఈజ్ 400 rupees అవుతుంది. అంటే 100 400 ఎన్ని రోజుల్లో అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? 15% చెప్పండి. దట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. 100 4 times అవ్వాలి అంటే 400 rupees అవ్వాలి. జస్ట్ అండర్స్టాండ్. మనీ 200 rupees అయింది. 100 rupees మనీ 200 rupees అయింది. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? 100 rupees ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. కరెక్ట్. మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 100. డబుల్ అవ్వాలి అంటే, 2 times అవ్వాలి అంటే ఎంత ప్రిన్సిపాల్ ఉందో అంతే ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 100% ఇంట్రెస్ట్. ప్రిన్సిపాల్ ఎంత ఉందో అంతే రావాలి. మనీ 3 times అవ్వాలంటే 100 + 100. ప్రిన్సిపాల్ ఎంత ఉందో దానికి 2 times, అంటే 200% ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. మనీ 4 times అవ్వాలంటే 100 rupees, 100 rupees, 100 rupees. దట్ మీన్స్ 100%. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? 300% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి.
100 400 అవ్వాలంటే మనకి 300% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. The total interest should be 300%. Then only money will become 4 times. 300% మనకి టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. బట్ పర్ యానం ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది? 15%. మరి ఎన్ని సంవత్సరాలకి 300% వస్తుంది? 300/15, 20 years. Your answer. That's it. Answer option 2, 20 years. Correct. Banking 20 years పడుతుంది. మనీ 4 times అవ్వాలి అంటే, డబుల్ అవ్వాలంటే 2 times అవ్వాలంటే ఎంత ప్రిన్సిపాల్ ఉందో అంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తేనే 2 times అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ గెట్ 100% ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ మనీ 2 times, డబుల్డ్. Money to become 3 times, you should get 200% interest. Money to become 4 times, you should get, there are 3 gaps. That means you should get 300%. Then only money will become 4 times. 300% ఇంట్రెస్ట్ వస్తేనే 4 times అవుతుంది. సో 300% ఇంట్రెస్ట్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 15% per annum కాబట్టి 20 years. యువర్ ఆన్సర్. రైట్. హోప్ యూ ఆర్ క్లియర్. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. నౌ సీ దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ IBPS Clerk 18 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సిమిలర్ క్వశ్చన్. ఎస్. కొంచెం ఇది అర్థమైతే మీరు ఇది చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమైతే ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎస్. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కానీ రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉండేవి. యా. నౌ హోప్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఈజీలీ. ఐ గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఈజీలీ. మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూసాం ఎలా చేయాలనేది. యా. ఓకే సాయి కుమార్. ఓకే వాసులు. ఓకే భరత్ రెడ్డి. A sum of money become 5 times of itself on simple interest in 5 years. What is the rate of interest? 5 times అవ్వడానికి 5 years పడుతుంది. What is the rate of interest? Rate of interest ఏంటి? యా. 5 times అవుతుంది. ఆల్రెడీ అనుకున్నాం 5 times అవ్వాలి అంటే ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి 400%. ఓకే, 400%. 5 times అవ్వడానికి 400% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను 400% ఇంట్రెస్ట్ రావాలి. రైట్. ఎన్ని సంవత్సరాలు వస్తుంది అది? ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ వీఆర్ గెటింగ్ 400%? 5 years. 5 years 400% కాబట్టి 1 year లో ఎంత పర్సెంట్? 5 8 80%. దట్స్ ఇట్. కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. 100% కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ 100% చంద్రశేఖర్, ఇట్ ఈస్ 80% ఓన్లీ. నాగశ్రవన్, నాట్ 100, ఇట్ ఈస్ 80. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. జస్ట్ సీ హియర్. 100 2 times అవుతుంది, 3 times అవుతుంది, 4 times అవుతుంది, లెట్ us say 5 times అవుతుంది. 500 5 times అవడానికి. సో 1 2 3 4 గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ గ్యాప్ ఇస్ 100% ఇంట్రెస్ట్, 100% ఇంట్రెస్ట్, 100%, 100%. 5 times కి 4 గ్యాప్స్ వస్తాయి. సో దట్ 400% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 400% మనకు వచ్చింది. ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ వీఆర్ గెటింగ్ 400%? ఇన్ 5 years. సో 1 year లో మనకి ఎంత వస్తుంది? బై 5 80%. 80% ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కరెక్ట్. అవును. నౌ యూ పీపుల్ ఆర్ క్లియర్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. యా, చాలా మంది రాంగ్ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. యాజ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మీరు కరెక్ట్ చేస్తారు. ఇది చెప్పండి. ఎస్. ఎస్, యూ కెన్ ఆన్సర్. The concept is important. How you are able to answer and is important.
Yeah. So download the paper after the class, of course. Telegram channel Race for Job nunchi. Not only Telegram channel, all social media is Race for Job only. RACE digit for JOB, whether it is Facebook or LinkedIn or Instagram, Twitter, YouTube and Telegram channel. Annitiki okate Race for Job. If you are not yet subscribed, please subscribe. Banking asking me the question. Is it the answer ani? Okay, Sai Kumar. Wrong answer. Approach important. Approach important. How you are solving? Okay, Lavanya. Think. A man lent a sum of 24,000 rupees in two parts. The simple interest on first part at 6% per annum for 3 years is same as the simple interest on the second part at 3% per annum for 4 years. Find the difference between the two parts. Okay. Wrong answer. Chandrasekhar, Nagashravan wrong. Prasu wrong. Lavanya wrong. Sai Kumar wrong. Okay, yes. Chudam. 24,000 rupees is lending actually two parts ichadu, two different parts. Manaku telida different parts. But first part is 6% per annum for 3 years. First part is 6% per annum for 3 years. And second part is giving 3% per annum for 4 years. Okay, yes. Total 24,000 rupees is dividing into two parts. But first part 6% per annum 3 year. Second part 3% per annum for 4 years. But interestingly, the interest is same. First part మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందో సెకండ్ పార్ట్ మీద అంతే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. దెన్ హౌ హీ డివైడెడ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పార్ట్స్? టూ పార్ట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత? వెరీ సింపుల్ వే చూద్దాం. జనరల్ గా చేసే పని కూడా కన్వెన్షనల్ అప్రోచ్ లో సాల్వ్ చేసేది ఏంటంటే టోటల్ మనీ 24,000 మనకు తెలుసు. మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ ఎంతో తెలియదు, సెకండ్ పార్ట్ ఎంతో తెలియదు. వీ టేక్ ఫస్ట్ పార్ట్ యాజ్ ఎక్స్ అనుకుంటాం. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ ఎక్స్, సెకండ్ పార్ట్ 24,000 minus x అని తీసుకుంటారు. సో హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ వి గెట్? ఫస్ట్ పార్ట్ PNR by 100 or PTR by 100, x into 6 into 3 by 100. Second one 2400 minus x into 3 into 4 by 100. But ఇది ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ వన్. సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్ వస్తే ఒక పార్ట్ వస్తుంది, రెండో పార్ట్ వస్తుంది, రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ టైమ్ టేకింగ్ వన్. లెట్ us not follow this approach. ఓకే, ఈ అప్రోచ్ వద్దు మనకి. Just simply see here. Let me take first part is x, second part is y. Very simple. First part is x, second part is y. Tension padakandi, avasaram ledu. Okay, how much interest we receive on first one? 6% for 3 years. What is the total interest? Enta total interest anta? 18%. 18% of first part is x. మనకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 18%. సెకండ్ పార్ట్ మీద మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్? 3% ఫర్ 4 years. ఎంతది? 12% ఆఫ్ y. ఫస్ట్ పార్ట్ మీద 18% ఆఫ్ x, సెకండ్ పార్ట్ మీద 12% ఆఫ్ y. బట్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ కదా. సో 18% ఆఫ్ x ఈస్ 12% ఆఫ్ y. x by ఒక దగ్గర రాసుకోండి. x by y ఎలాగో పర్సన్ కూడా క్యాన్సిల్. 18 into x is equal to 12 into y. x by y is equal to 12 by 18. 12 by 18 అంటే 6 2 times, 6 3 times. So first part x is 2 parts, y is 3 parts. That's it. X is total, first part is x, second part is y. ఇక్కడ x first part is 2 parts, second part is 3 parts. Difference ఎంత? 1 part. ఫస్ట్ పార్ట్ కి డిఫరెన్స్ కి సెకండ్ పార్ట్ కి డిఫరెన్స్ 1 part. టోటల్ ఎంత? 5 parts. రెండు కలిసి 5 parts, రెండు కలిసి 24,000. కాబట్టి ఈచ్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది? 24,000 by 5 parts. 5 4 times 20, 5 8 times. Each part is 4,800. Difference కూడా 1 part. 4,800. Your answer option 4. Correct, Sai Kumar now. Okay, Sivanarayana right. అవసరం లేదు ప్రసు, I don't use any formula now. ఫార్ములా అక్కర్లేదు, మీరు కన్వెన్షన్ చేసే పద్ధతి చెప్పాను ఇంతకుముందు, అట్లా అవసరం లేదు.
ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఫస్ట్ పార్ట్ మీద 6% ఫర్ 3 years మీన్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 18%. బిగినింగ్ లోనే చెప్పాను 18% ఫస్ట్ పార్ట్ మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్. సెకండ్ పార్ట్ 3% 4 years 12% ఆఫ్ సెకండ్ పార్ట్. బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అక్కడ ఇక్కడ వచ్చేది. సో రేషియో వచ్చింది 2 parts 3 parts అని. ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ 2 parts, సెకండ్ పార్ట్ ఇస్ 3 parts, డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1 part, టోటల్ ఈజ్ 5 parts. టోటల్ 5 parts అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 4800. సో డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు మన 1 part కాబట్టి 4800. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పార్ట్ అన్నారు అనుకోండి 4800 ఇంటూ 2 9600 అవుతుంది. సో సెకండ్ పార్ట్ ఎంత 4800 ఇంటూ 3 14400. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, ఎస్, హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ నౌ. నో ఫార్ములా అక్కర్లేదు మనకి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, సీ దిస్ వన్. షార్ట్లీ శ్రీను ఆర్ఆర్బిపిఓ ఇమ్మీడియట్ గా రాబోతున్నాయి. ముందు క్లర్క్స్ వస్తుంది, ఫాలోడ్ బై పిఓ. యా దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ IBPS Clerk 17. SBIPO షార్ట్లీ సాయి కుమార్ త్వరలో రాబోతుంది. ఎప్పుడున్నది వాళ్ళు ఎప్పుడు SBI వాళ్ళు మనకి ఏం చెప్పరు, వాళ్ళని తెలుసుకోవడం కూడా కష్టమే. యా, ఓకే, గుడ్, నైస్ సాయి కుమార్. The difference between the simple interest obtained by investing X rupees with 8% per annum for 1 year and by investing X plus 1400 rupees with 8% per annum for 2 years is 240. Find the value of X. Okay. Let us see. X rupees మీద some X rupees మీద 1 year కి 8% చొప్పున ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో ఆ మనీకి 1400 యాడ్ చేసి 8% చొప్పున 2 years కి ఇంట్రెస్ట్ కి ఇస్తే 240 ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్. ఓకే, అర్థం చేసుకోవడం కూడా. సో ఎనీవే ఫస్ట్ మనీ ఈజ్ X rupees కదా. హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ వి రిసీవ్ ఆన్ X rupees? 8%. 8% of X. This is the interest which we receive on first one. Second one ఎంత వస్తుంది? Second one is actual X plus 400. 8% interest, but how many years? 2 years. So what is the interest? 16%. 8 into 2. 16% of X plus 400. 16% of X plus 400. 1400. ఇది సెకండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇది ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ డిఫరెన్స్ ఈ సెట్ ఈస్ 240 రూపీస్. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ 240 రూపీస్. క్వైట్ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్, చాలా ఈజీ. ఇక్కడ చూడండి 16% అంటే 16/100 వస్తుంది, 8% 8/100 వస్తుంది. 100 ఈజ్ ఎనీవే కామన్. ఈ కామన్ 100ని మనం ఏం చేస్తాం, 100/100 వస్తుంది కదా, ఈ 100 నటు తీసుకెళ్ళిపోదు. ఇక్కడ 2 zeros యాడ్ అవుతాయి. రిమెంబర్, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ వన్. జస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్కి ఏం అక్కర్లేదు, పెన్ లేకుండా నేను చేయొచ్చు. ఇక్కడ 16x, ఇది -8x అంటే 8x. 16x - 8x. ఇక్కడ 16 into 1400 ఉంది. బేస్ నెంబర్ మొత్తం స్పీడ్ మ్యాథ్స్ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను. ఆర్ మీరు ఇష్టం ఎట్లా చేయొచ్చు. 16 into 10 160. 16 into 4 64. ఓకే, 224. ఆర్ 16 plus 4 20 200. 6 into 4 24 224. This is 22400 plus 22400 is 24,000. మీకు కనిపించింది. ఆర్ 8x is 24,000 నుంచి 22,400 పోతే 1600. సో 8x is 1600, x is 200. That's it. What is x? 200. Your answer, not 300. Okay, yes.
సింపుల్గా తీసుకుంటూ రావచ్చు. 200 ఇస్ ద ఆన్సర్, రైట్? సో ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ రావచ్చు. హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. యా, దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్, పడాల ఒప్పి దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్, రావడానికి ఛాన్స్ అండి. అర్థమైంది ఇది? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 50 attempts 100% accuracy, ఎస్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. చెప్పలేం గ్యారంటీగా, బట్ అడివి మీరు నార్మాలిటీ కూడా చూడాలి కదా. నార్మాలిటీ చూసిన తర్వాత ఏ షిఫ్ట్లో చూసారో కాబట్టి మనం చూడొచ్చు. ఎస్. యా, sum of money becomes 5376 in 3 years and 5760 in 5 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. Is asking what is the rate of interest. Yes. Okay, Sai Kumar. A sum of money becomes 5376 in 3 years. 5376 in 3 years and 5760 in 5 years. Okay, Sai Kumar. He's asking what is the rate of interest. Rate of interest enta. Okay. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనం. చూడండి, 3 yearsలో 5376 అండ్ 5 yearsలో 5760. అంటే ఈ 2 yearsలో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది మనకి? ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది 2 yearsలో? ద అడిషనల్ మనీ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్. 5400 ప్లస్ 760 అంటే 260, 260 ప్లస్ 24, ఓకే, 284 ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. అంతేనా? సో 384, నాట్ 284. 400 అండ్ 760 అంటే 360, 360 ప్లస్ 24, 384 ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఎప్పుడు 2 yearsకి 384. మరి మనకి యాక్చువల్లీ 3 years ముందంటే ప్రిన్సిపల్ అంతా 3 years ఇంట్రెస్ట్ తీసేయాలి కదా. 3 years ఇంట్రెస్ట్ తీసేస్తే ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది మనకి. వాట్ ఈస్ 3 years? మనకి 2 yearsకి 384, 1 yearకి అందులో హాఫ్ 192 కలిపితే 3 years ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ 3 years ఇంట్రెస్ట్? 4000, 576, 400 అండ్ 576 ఇంట్రెస్ట్. 3 years ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 576. ఇది 3 years అమౌంట్. ఆ 576 ఇందులో తీసేయండి. 4800 ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్. 3 years అమౌంట్, ఇది అమౌంట్ బికమ్ 5376 అండ్ అమౌంట్. ఇది 5 years అమౌంట్. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ 2 years ఇంట్రెస్ట్. 1 year ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అందులో హాఫ్. సో 3 years ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 576. ఆ 3 years ఇంట్రెస్ట్ తీసేయండి. ఇది ప్రిన్సిపల్ కదా. మరి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 1 year ఇంట్రెస్ట్ బై ప్రిన్సిపల్. 1 year ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత పర్సెంట్? 1 year ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 192. 1 yearకి 192 ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. మరి 4800కి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది? 1 year ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపాల్లో ఎంత పర్సెంట్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? 1 year ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపాల్లో, ప్రిన్సిపాల్ 4800, 2 zeros 2 zeros 48, ఎగ్జాక్ట్లీ 4 times 192, 4%. ఆప్షన్ 1. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ శ్రీను, కరెక్ట్. ఓకే, 4%. యా సంగీత, అర్థమైందా? వెరీ సింపుల్. మనకి ఎప్పుడైనా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే 1 year ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపాల్లో ఎంత పర్సెంట్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. ముందు ప్రిన్సిపాల్ ఎంతో తెలుసుకుందాం. మనకి 3 years అమౌంట్, 5 years అమౌంట్ ఉంది. ఎడిషనల్ మనీ ఈజ్ 2 years ఇంట్రెస్ట్. సో 1 year ఇంట్రెస్ట్ తెలిస్తే 3 years ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. బికాస్ దిస్ ఇస్ 3 years అమౌంట్. తీసేస్తే ప్రిన్సిపాల్ వచ్చింది. 1 year ఇంట్రెస్ట్ మనకు తెలుసు 192 అని, అది 4%. దట్స్ ఇట్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See this one. Yeah. You can answer.
ఆల్మోస్ట్ ఫార్ములాలు ఏమీ లేకుండానే మనం సాల్వ్ చేయాలి క్వశ్చన్స్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ PTR by 100 అవి ఇవి ఏమి ఫార్ములాలు వద్దు మనకి. We don't require any kind of formula here to solve questions. Yes. Yeah. Yes. Good question. Interesting question. And simple question. Waiting for the first answer. Yes. Yeah. A lent out a sum of money to B for 5 years at simple interest. At the end of 5 years, B paid 9/8 of the sum to A to clear out the amount. Find the rate of simple interest per annum. Shivanarayana, right answer. Okay. Sai Kumar, right answer. Now let us see. Just very simple question if you understand. Say 5 years తర్వాత ఏ బి నుంచి అమౌంట్ తీసుకొని 5 years తర్వాత 9/8 ఆఫ్ ద సమ్ ఇచ్చాడు టు క్లియర్ ద అమౌంట్. మొత్తం క్లియర్ చేయడానికి 9/8 ఇచ్చాడు. 9/8 ఇచ్చారంటే వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇస్ 8, టోటల్ మనీ ఇచ్చాడు. ఈ క్లియర్ 9/8 రూపీస్ ఈజ్ ద టోటల్ మనీ టు క్లియర్ ద మనీ. మొత్తం ఇచ్చాడు. ప్రిన్సిపాల్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం కలిపి 9 parts. ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ 8 parts. ఓకే, బట్ అతను ఇచ్చింది 9 parts. ప్రిన్సిపాల్తో పాటుగా ఇంట్రెస్ట్ కూడా కల్పించాడు. సో 8 parts ఏమో ప్రిన్సిపాల్, 9 parts అమౌంట్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 1 part. ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 1 part. 1 part is interest out of 8 parts. ఓకే, 1 out of 8 parts అంటే ఎంత పర్సెంట్? 1/8 అంటే 12.5%. సో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సెంట్? 12.5% అతను పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్. This is for 5 years. Rate of interest and 1 year interest by 5, which is 2.5%. Your answer. That's it. Option 1. Okay. Once again. Very simple. 9 out of 8. Just observe. B paid 9/8 of the sum to A to clear out the amount. మొత్తం క్లియర్ చేయడానికి 9/8 అమౌంట్ పే చేశాడు. అంటే ప్రిన్సిపాల్ 8 parts అయితే ఇతను 9 parts పే చేశాడు. అంటే ప్రిన్సిపాల్తో పాటు ఇంట్రెస్ట్ కూడా క్లియర్ చేశాడు. అందులో 8 parts ఎట్లాగో ప్రిన్సిపాలే కదా. 1 part is the interest out of 8 parts. 1/8 అంటే 12.5% is the interest అతను పే చేసింది for 5 years. ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 1 year ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? by 5, 2.5%. That's it. Yes. Yeah, next. You can Shivanarayana, of course. But here we are understanding the concept. చేసుకొని ఈజీగా చేసే పద్ధతి. You can solve. Yeah. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయి. నాట్ ఎట్ ఆల్ డిఫికల్ట్. Yeah. Simple one. Waiting for the first answer from you.
Okay, okay, Shivanarayana. Is that the answer or the wrong answer? Yes. Others understand. A person borrows 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 1/4% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction per year. Okay. ఒక దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకొని లావణ్య నో అమ్మా రాంగ్ ఆన్సర్. సింపుల్ గానే అనిపిస్తుంది క్వశ్చన్, రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. బట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్, నిజంగానే సింపులే. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ చిన్న చిన్న దీంతోనే మనం రాంగ్ ఆన్సర్ ఇస్తాం కానీ బట్ ఈజీలీ యూ కెన్ సాల్వ్. సి 5,000 బారో చేశాడు, 2 yearsకి 4% చొప్పున 1/4% 2 yearsకే ఇంకో పర్సన్కి ఇచ్చాడు. ఎక్స్ట్రా ఎంత వస్తుంది? ఫస్ట్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అతను? 2 years 4%, 8% అతను పే చేయాల్సింది తెచ్చిన దగ్గర. బట్ ఇతనికి ఎంత వస్తుంది? 6.25 2 years అంటే 12.5% వస్తుంది ఇతనికి ఇంట్రెస్ట్. ఎవరికి ఇస్తున్నాడు? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 12.5, తెచ్చింది 8%, వచ్చేది 12.5. బెనిఫిట్ ఎంత? 4.5% ఇంట్రెస్ట్ బెనిఫిట్ అతనికి. హిజ్ బెనిఫిట్ ఈస్ 4.5%. దేని మీద? 5,000 మీద. ఎంతది? వాట్ ఈస్ 4.5% ఆఫ్ 5,000? ఆర్ దీన్ని ఈజీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 50ని మనం రీప్లేస్ చేద్దాం. 50ని 4.5 తోని 50 ఇక్కడికి వస్తుంది. దట్ బికమ్స్ 50% ఆఫ్ 4.5 ఇంటూ 100, 450 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ 50% ఆఫ్ 450? 225 రూపీస్ అతనికి బెనిఫిట్. సో ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది అతనికి? 225 రూపీస్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 2 yearsకి. బట్ మన నడుతుంది ఏంటి? బెనిఫిట్ పర్ ఇయర్ by 2, 112.5. That's it. Option 4. Okay. Yes. So option 4 is the answer. It is 112.5. No, Shivanarayan, it is not doubling, it is half. Okay, it is half. 2 yearsకి మనకి 225 ఇచ్చిందంటే 1 yearకి 2/2, half 112.5 is the answer. ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్. మన పెద్ద చెప్తాను కదా, అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఈజీ. 8% ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, బట్ ఇతనికి వచ్చే 6.25 2 years అంటే 12.5 వస్తుంది. బెనిఫిట్ ఇస్ 4.5. సో సింపుల్, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సీ దిస్. గుడ్ క్వశ్చన్స్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్స్. ఏదో ఉంది అనుకుంటాం కానీ ఏ ఉండదు అర్థం చేసుకుంటే. యా, ఎస్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. చేయండి మీ ఫస్ట్ ఆన్సర్. అగర్ అంత టైం ఇచ్చినట్టే నేను, so that I can start explaining. Hope you are enjoying the session with good questions. ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టైం ఇచ్చి వాట్ ఇస్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని, లేకపోతే వాట్ ఇస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని, వాట్ ఇస్ టైం అని, ఇలా కాకుండా డిఫరెంట్గా ఎలా ఇస్తారు క్వశ్చన్స్. దిస్ హౌ యాక్చువల్లీ మీరు క్వశ్చన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. Simple one, of course, simple one. Right, Srinu, is that the answer? Shivanarayana, no. Is asking what is the rate of interest? Find the rate of interest. No, that is not the answer. Srinu, no. A borrowed a sum of money from B for some time at simple interest. The rate of interest is equal to the number of years. Rate of interest, number of years, time are same. 2 years is 2 years, 7 years is 7%, 5 years is 5%, 10 years is 10%, 8 years is 8%. ఆ రెండు నంబర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి.
Then simple interest is 1/4 of the sum. Then what is the rate of interest? Simple interest ఏమో 1/4 of the sum. వాట్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? నిజంగా ఏదేదో ఆలోచిస్తుంటాం, మనకి ఇక్కడ ఏదో ఉంది, డిఫికల్ట్గా ఉంది, ఎలా చేయాలి, ఎక్స్ ఫార్ములాలు ఏదేదో మైండ్లోకి వస్తాయి. అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. వెరీ సింపుల్ థింగ్. వాట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్? 100% ఆల్వేస్. Principal is always 100%. Yes. What is the interest? Interest is 1/4 of the principal. That means 25%. 25% is the interest. Total interest. 25% is total interest. Adi rate of interest to time rendu kaliste 25%. For example, 5% to 2 years and 10% is the total interest. 3 years to 4% and 12% is the total interest. The total interest is 25%. And time and rate of interest. మీకు తెలుసు ఈ రెండు ఒకటేనని. సేమ్ 5 into 5 ఓన్లీ కదా 25 వచ్చేది మీకు. What is the rate of interest? 5%. Time 5 years. Then only you get 25%. So what is your rate of interest? 5%. Finished. Very simple one. ఓకే, మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? 1/4 ఆఫ్ ద సమ్. ప్రిన్సిపాల్లో 1/4. ప్రిన్సిపాల్ అంటే 100%, ఇంట్రెస్ట్ అంటే 1/4 కాబట్టి 25% మనకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్. అది నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అండ్ టైం, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం కలిపితే వచ్చేది. ఆ రెండు సేమ్ ఫిగర్. సేమ్ కాదంటే కుదరదు. సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనకు 5 into 5 ఓన్లీ విల్ గివ్ యూ 25. సో దట్ ఆన్సర్ ఇస్ 5%. దట్స్ ఇట్. రైట్ శ్రీను నౌ. ఓకే, హోప్ యూ ఆర్ క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్, యా, ఇలా కూడా ఇస్తుంటారు. డేస్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో డేట్ టు సో అండ్ సో డేట్. Yeah, read and try to solve. Will give you some time. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Srinu, read the question. Read the question and give the answer. I don't say you are wrong. What is the answer? A man borrowed a sum of 15,000 at 12% per annum from from B on 21st January 2019 and return the amount on 28th August 2019. To clear his debt, find the amount paid by A. Okay? Shivan Narayana. Is that the right answer? తీసుకున్న ప్రిన్సిపాల్ కంటే అమౌంట్ తక్కువ ఉంటుందా? సరే చూద్దాం. ఎంత ఇచ్చాడు? 28. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ దాకా ఇచ్చాడు? నంబర్ ఆఫ్ డేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 21st January టు 28th August. మనకు కావాల్సిన ఈ పీరియడ్ ఎన్ని డేస్? హౌ మెనీ డేస్ ఈజ్ దిస్ పీరియడ్? 21st January నుంచి 21 January 19 నుంచి 28 August 19 వరకు సేమ్ ఇయర్ ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ చూద్దాం. జనవరి తర్వాత కంప్లీట్ మంత్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. కంప్లీట్ మంత్స్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై ఆర్ ద కంప్లీట్ మంత్స్. ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి అందులో? కంప్లీట్ మంత్స్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం. ఫిబ్రవరి, ఇది లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాన్ లీప్ ఇయర్? బికాస్ ఫిబ్రవరి ఇస్ కమింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. యూ షుడ్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాన్ లీప్ ఇయర్. చూద్దాం. ఫిబ్రవరి 19 అంటే 2019 మీరు 4th డివైడ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇట్స్ ఎ నాన్ లీప్ ఇయర్. డివైడ్ అయితే లీప్ ఇయర్, 29 days లీప్ ఇయర్.
నాన్ లీప్ ఇయర్ కాబట్టి 28 days. ఎనీవే ఫిబ్రవరి మంత్ విల్ హ్యావ్ 28 days, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. అండ్ మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై 5 months కి 5 into 30 150 days. ఓకే, బట్ మార్చ్, మే, జూలై 1 day extra, 3 days extra, రైట్? ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. అండ్ వాట్ అబౌట్ 21 January 28 August, నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫుల్ మంత్ కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఉంటాయి. ఎలా చేయాలి? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ 21 January, ఇఫ్ ద ఫస్ట్ డేని మీరు 21 కన్సిడర్ చేస్తే ఇగ్నోర్ 28. ఇఫ్ యూ డోంట్ కన్సిడర్ 21, కన్సిడర్ 28. ఎయిదర్ వన్ ఆఫ్ దిస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్. రెండిట్లో ఒక డేట్ తీసుకోండి, ఒకటి తీసుకుంటే ఇంకోటి 21ని కలిపి 28ని కలపడం చేయొద్దు. ఏదో 21 కలపండి లేకపోతే 28 కలపండి. ఓకే, ఐ డోంట్ యాడ్ 21 తీసేస్తాను. 22 నుంచి 31 వరకు 10 days, 22 to 31 10 days, రైట్? అంటే 28 కలుపుతాను కాబట్టి 1 నుంచి 28 days. ఇది టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్. మీకు అర్థం చేసుకో, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం ఇది చెప్తున్నాను. ఓకే, కరెక్ట్. ఇది మీకు ఆ లాజిక్ నేను చెప్తాను మీకు. సో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎలా సాల్వ్ చేయాలన్న దానికి టోటల్ హౌ మెనీ డేస్ చూడండి. సో 150, 170, 180, 200, 216, 219 days. టోటల్ 219 days నంబర్ ఆఫ్ డేస్. బట్ మన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 12% పర్ యానం. యానం అంటే పర్ ఇయర్, ఇయర్ అంటే 365 days, నాన్ లీప్ ఇయర్ కాబట్టి 219/365. ఓకే, ఫైన్, ఇది ఉంది. బట్ దట్ ఈస్ 12% at 12% rate, 12/100. అండ్ ప్రిన్సిపల్ 15,000 into 15,000, దట్స్ ఇట్. యూ విల్ గెట్ ద ఇంట్రెస్ట్. యూ విల్ గెట్. మనకి ఇది అది రాకపోతే 12% ఆఫ్ 50,000 క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాళ్ళం. బట్ 12% ఈజ్ 1 yearకి, బట్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ కాబట్టి ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సింప్లిఫై చేద్దాం. 5 will go 5 7 times, 35, 5 3 times. Here 5 3,000 times, 2 zeros anyway gets cancelled. 73 exactly 3 times, if you can observe. 3 times 219, right? So ఇక్కడ చూడండి, 12 into 3 into 3 9, 12 nines are okay, 108 and a 0, 1080. 1080 is the interest, is a simple interest. మన అడుగుతుందంటే అమౌంట్, ప్రిన్సిపల్ is 15,000, amount is 1080, 16,080 is the answer. Okay, right, 16,080, option 5. Of course only option 1 ఉంది శివనారాయణ 100%. అది ఆలోచిస్తే క్యాలిక్యులేషన్ ఏమీ లేకుండా అమౌంట్ అడిగాడు కాబట్టి 15,000 పైన ఉండేది ఒకటే కాబట్టి ఆన్సర్గా అబ్జర్వ్డ్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు హౌ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ వెన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ డేస్. డేస్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ హౌ వీ హౌ టు సాల్వ్, రైట్? సో దట్స్ వాట్. అర్థమైంది కదా డేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఇవ్వాలి. అండ్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టుడే సెషన్. చలో, రైట్. of course పడాల ఒప్పి, రైట్? ఎస్, జస్ట్ మైండ్ పెడితే చాలు వచ్చేస్తుంది మనకి, సింపుల్ థింగ్. యా, this is IBPS clerks examination based. IBPS clerks examination. That is the reason నేను కొన్ని ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకున్నాను IBPS clerks వే. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు కదా. Simple interest on a sum for 5 years is equal to 20% of the principal. In how many years interest will be equal to the principal? Yes. Yeah, Shivanarayana. Yes, Chiti. Okay. Yeah. Simple interest on a sum for 5 years is equal to 20% of the principal. Principal is very simple question. Principal is 100%.
సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 20%. 20% ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే అది 100% తీసుకుంటే 20% is principal. I mean interest. Interest is 20%, but this 20% interest is for how many years? 5 years. 5 years కి 20% interest వస్తుంది. So what is 1 year interest? 1 year interest is 4%. So 1 year కి మనకి 4% interest వస్తుంది. What is the question? మనకి how many years interest will be equal to the principal? ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్కి ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ప్రిన్సిపల్ ఇస్ 100%, అంటే 100% ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? 1 ఇయర్కి 4% వస్తుంది. 100% రావాలంటే 100/4 25 years పడుతుంది. ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఫైన్. హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ హౌ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఎట్లా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ వేలో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, అర్థం చేసుకుంటే కాన్సెప్ట్ అంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎన్ని కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో వేరియస్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం. హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద సెషన్. ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూద్దాం. సో యూ విల్ నౌ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు. సో మోడల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ టేక్ దట్ వన్ ఆల్సో, రైట్. సో నెక్స్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్లో కూడా మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈజ్ రైటింగ్ టుమారోస్ తెలంగాణ స్టేట్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యూ. సో బాగా రాయండి ఎవరైనా రాసిన వాళ్ళు ఉంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ 3rd, 4th we will have IBPS clerks examination. So continue your preparation like this. We meet in the next session with compound interest. Thank you and good night all of you.